business. Your worship, that is all from the state. Thank you. Do you have any other witnesses aside your testimony? Pambali pa kuperekera umboni mbolo muno noka mulinayo kapena wina yake amina ngothandizeni ngati mboni? Aye, palibe. At this point the court will adjourn for a few days. Pametafika pa bwalo limitsidwa kale pa masiku angapo to prepare its judgment on whether you are guilty or not. Ndicholinga choti bwalo likakonze chigamulo kuti ngati muli olakwa kapena ayi. Time tonse. Court rise. Get seated. In the Legislative Magistrate Court sitting at Mwanza, criminal case number 19 of 2023, the State versus McDonald Chinseu. The case is called for judgment. Stand up, accused. This is the judgment of the court. The The accused person herein has been charged with the offense of exposing children to pornographic material, contrary to section 85, subsection 2, paragraph D of the Electronic Transactions and Cybersecurity Act. The brief facts are that the accused within the month of April 2023 to June 2023 the accused person at his video showroom at Mwanza Boma beamed pornographic content in the presence of minors. The state paraded 2 witnesses to prove its case. The first witness was the community police chairman, who facilitated the arrest of the accused person following a tip. The second witness was the police officer who cautioned the accused upon arrest. And he also conducted a search at the accused person's showroom. He confiscated a flash disk which contained the said pornographic content. The flash was tendered in court as evidence. In his defense, the accused stated that he never forced the said children to watch the content. I will now proceed to look into analyzing the law concerned. In a charge of exposing a child to pornographic material, it is of paramount importance to assess the content and the age of the alleged children. The court acknowledges that the children
in the matter have not been identified clearly by the prosecution. Balola una kuti ana amene akuchitidwa amenemo sana chiwide bwinobwino kuti zaka zawo zinali zochuluka bwanji. But the accused accepted that he indeed showed the content to some children. Koma woyimbidwa mlandu mumboni wake anavomerezadi maso abawoli kuti ndizoona amaonesadi mafilimu olaula. And that he was charging an extra fee so that the children couldn't afford. Ndiponso waliuza bawoli mumboni wake kuti iye mitengo yake amayikweza kwambiri ndicholinga kuti anawo mwina alephere kufikira kupeza ndalama ngati imene. But when the children managed to pay, he could accept them to watch the said videos. Koma ana amene amakwanitsa kupeza ndalama yochuluka choncho amalola kuti aonere mafilimu olaulawo. As to the character of the material in issue, Koma pakuona zonse zimene zinachitika pa nkhani ili mbolo muno, the prosecution tendered evidence of a flash disk oyimira boma anabweretsa umboni wawo wa flash which was owned by the accused person. yomwe inali flash ya woyimbidwa mlanduyo. It contained about 64 gigabytes of videos, Inali ya mphamvu yokwana 64 GB. videos of people engaging in sexual activity. Mavideo anali menemo ochita zinthu za mchidogonana. This court now moved to the question of consent. Choncho bwalo likupita poti kodi nakhuzidwa bwanji. To the question of consent of the children. Kuti anawo makamaka zimakhuza bwanji. The accused stated that the children were not forced to watch the said content. Monga mene woyimbidwa mlandu wafotokozera mbolo muno kuti samakakamiza mwana aliyense kuti adzaonere zithunzizo. This court therefore moves to the question of consent. Choncho bwalo lifuna lione kuti anawo zimakhuza bwanji. Does the fact that the children were not forced negate liability of the accused? Kuti ngakhale woyimbidwa mlandu anena kuti anawo samakakamiza kuti adzaonere zithunzi zimene amonesa zolaulazo. Woyimbidwa mlandu kuti ngosalakwa. It is a well-established legal principle that children are incapable of giving consent. Zili malamulo okhazika bwino lomwe kuti mwana pa yekha sangase kuzindikira kupanga maganizo. Therefore, children are not able to make decisions about certain things. Pachifukwa chimenecho mwana wachichepere sangathe pa yekha kupanga maganizo pa zinthu zina. And anything sexually related falls into a category of such things. Ndipo ngati umene ukuzana zogonana. Even if a child gives permission, Ngakhale mwanayo atapereka nditu ataperekedwa ufulu, it can never be deemed as consent under law. izo singakhale zonena kuti mwanawo apanga chiganizo mangani malamulo amene amanenera. It is not an excuse for any adult who has the duty to be responsible. Singakhale nchidi ofuna kuziteteza kwa munthu amene wachikulire pa zomwe akuchitazo. This court will also highlight Section 85(2)(c) of the Electronic Transactions and Cybersecurity Act, Bwalo linofuna liundikenso bwino mmene malamulo amanenera azobenabena kapeza jambajambula Section 85(2)(c), which makes it an offense to distribute or transmit pornographic content. pamene amanena kuti ndikulakwa ngati munthu akuonesa mafilimu olaula kapena kutumiza mafilimu olaula. From this section, it is clear Kuchokera ndime imene tafotokozayi nzomvetsetsa kwabwino lomwe that it does not matter whether the person being shot such videos is a child or not. zilibe ntchito kuti kapena munthu amene akuonesedwa zimenezozo ndi wachichepere kapena ndi wachikulire. The law merely recognized the vulnerability of children and therefore made a specific provision for them. Pamenepo malamulo anakhazikitsa bwino lomwe kunena kuti mwana akufunikira bwanji ndipo napanga malamulo okhuza ndi anawo. It is clear that the accused had nothing but pure greed, Ndizomvetsetsa bwino lomwe kuti woyimbidwa mlanduyu analibe china chilichonse koma kuti anali ndi mtima wadyera. and only focused on money without thinking of the risks his actions posed to the children. Iye mtima wake unangotsamira pa ndalama koma osayang'anira kuti zoyipa zimene zingadze pa anazo zingakhale zotani. The court wishes to stress on Section 80 of the Child Care Protection and Justice Act, Bwalo linofuna tsamire kwambiri pa Section 80 ya kasamalidwe ka ana, which prohibits any social practice that is harmful to a child's health, pamenepo amanena malamulo akunena zoona kuti chilichonse chimene chingadzetse kapena vuto pa mwanayo. the conduct of the accused person falls under such harmful practices. Choncho mchitidwe umene anachita woyimbidwa mlanduyu ukugwera pamene pa mchitidwe woti zimene amachitazo zitha kusokoneza kapena kuvulaza mwana. Furthermore, similar behaviors like exposing children to media platforms, Chimodzimodzinso mchitidwe ngati umenewu zili ngati kwapangisana kuti azikhala ndi mtima woonesa zinthu zosakhala bwino. anyone found to indulge in such kind of behaviors Wina aliyense amene akapezeka akuchita mchitidwe ngati umenewu ought to be dealt with accordingly ayenera ndithu lamulo ligwirepo ntchito. to ensure that all children are protected from harmful exposures. Ndi cholinga choti ana onse azikhala kutetezedwa ku zinthu zimene zingavulaze.
It is the finding of this court choncho ndikupeza kwa bwalo lino that the state has proved beyond reasonable doubt kuti oyimira boma pa mlandu watsimikizira kopanda chikayiko china chilichonse that the accused person kuti woyimira mlanduyo exposed children to pornographic material. amaonetsa ana mafilimu olaula. The accused is therefore found guilty as charged Pachifukwa chimenecho oyimbidwa mlandu bwalo likwapeza olakwa and is thus convicted. ndipo likwamanga menga ni malamulo. Much obliged, Your Worship. Zikomo kwambiri kumpando. Your Worship, the convict here should be treated as first-time offender. Kumpando oyimbidwa mlanduyo bwalo liwaone ngati kaliko yamba pala mlandu. However, despite such being the case, kumabe ngakhale zili choncho when the court is delivering its sentence, pamene bwalo liganiza zokapereka chilango, it should take into consideration the following factors. lena ukaunikiraso zinthu izi. Firstly, it should look into the seriousness of the offense. choyambira bwalo linakaona kuti kuopsa kwa mlandu umene woyimbidwa mlandu wapalamulawo. Your Worship, the offense is a very serious offense. Kumpando mlandu umene woyimbidwa nawo palamulando waukulu kwambiri. It attracts a maximum sentence of 15 years. Munthu akapezeka olakwa mlandu umene ndikakhala ku ndende zaka zokwana 15. And a fine of 10 million Malawi kwacha. Kapena kupereka chindapusa chokwana 10 million ndalama za Malawi momwe. You can see that the framers of the law were very serious. Bwalo takuona kuti amene ankapanga malamulo anali nditu serious in trying to protect our children. Pofuna kuteteza anatu. Therefore, we pray that this court should also follow suit Pachifukwa chimenecho ndipempha tingati oyimira boma kuti bwaloso litsate zomwezo in ensuring that our children are protected from the acts of people like the convict. Ndicholinga chikuti anatu akhale akutetezedwa menga ndi mchitidwe ngati imene woyimbidwa mlandu anachita. Further, Your Worship, popita pamene pokumpando we can see that this is not an offense committed by accident. Bwalo likuona kuti mlandu sikuti unangochitika mwangozi. It is a well planned offense. Ndi mlandu umene woyimbidwa mlandu anachita kukonzekera. Because it is to the convict, it is an offense that was profitable to him. Kwa woyimbidwa mlanduyo kwa iyeyo unali mlandu wa phindu. Because he was earning money from the children. Chifukwa iye amalanda ndalama kuchokera kwa anawo. The convict did not care about the future of the children. Woyimbidwa mlandu sana samalire za tsogolo la anawo. Or what he cared was the money that he received from the children. Koma iye mtima wake wonse unali pa ndalama zimene amalandira kuchokera kwa anawo. Once again, Your Worship, it is our prayer that a deterrent punishment has to be given to him. Kuonjezeraso kumbiri kumpando funa kuti bwalo lipereke chilango so that he should be responsible for his actions. Ndicholinga choti pa zomwe wachitazo yakakolole zomwezo. That is a prayer from the state. Thank you, Worship. Tupempha ifu bwalo lino oyimira boma. Mr. Jinsewu, Bambo Jinsewu, do you have anything you would want to tell this court before the sentence? chilipo chimene mufuna kufotokoza bwalo kuno lisanapereke chilango kapena chidandaulo? Chidandaulo ndili nacho. Proceed. Pitizani. Ndimafuna kuti bwalo lino lindiganizire likamapereka chigamulo chawo. Chifukwa ineyo ndili ndi udindo waukulu kwambiri ku nyumba kwanu. Ndimasamalira ana ang'ono komanso amayi anga ndi okalamba kwambiri mokuti pa ukasangapeze chithandizo ndine ndemwe amene ndimatha kuchipeza ndikumasamalira amayi anga. Ndiye mukama ndipasa chigamulocho mundiganizire mawu anga ndi amene. This court will take into consideration all the mitigating and aggravating factors as submitted by both the accused and the state. Bwalo lino lunikira zidandaulo zanu zimene mapereka bwalo kuno komanso likunikiraso zidandaulo zimene oyimira boma anapereka zimene zinapangisa kuti mlandu ukhale wopsa kapena wakulu. The court will adjourn for a few hours Pachifukwa chimene bwalo limisidwa kayi kwa mawa ochepa to prepare its judgment on sentence. ndicholinga kuti likapereke chilango litapereka chigamulo. Court rise. Get seated.
In the legislative court sitting at the Mwanza, criminal case number 19 of 2023, the state versus Makitonda Chinsewu. The case is called for sentence. Stand up. Imiran webda mlando. This is the court's judgment on sentence. Ndinthawe kuti bwalo lipereke chilango. McDonald Chinsewu was convicted by this court Makitonda Chinsewu ulina kumangani bwalo lino on the offense of exposing children to pornographic material, pamlandu wakuonetsa ana ichepere mafilimu olaula. contrary to section 85(2)(d) of the Electronic Transaction and Cybersecurity Act. Komwe kulisana ndi malamulo ochoka pa section 85(d) okhuzana ndi zojambula kapena zobenabena. In our society, malo mwe fiti makhala it is a very shameful thing to make economic gain based on such indecency. ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri kuti tizipeza phindu poonetsa zinthu zachabechabe ngati zimene mnachita inuzo. It is more tragic to involve children in such sinister things. Ndi zinthu zopsa kwambiri kuti anaso zizakhudza pa zinthu zimene zonga inu mnachitazo. The accused caused severe harm to children by preventing their enjoyment of childhood. Choncho pa chifukwa chimene choyimbira mlandu munasokoneza kapena munapwetekana mcholinga choti anjoyi kapena asangalale ndi unyamata wawo kapena bwana wawo. While children were supposed to be playing somewhere else, they were being exposed to pornographic material. Pamene ana akanatha kuti azikasewera kwina koma anali busy kumaonera mafilimu olaula ku showroom kwanuko. Research conducted in various countries shows that pornography can result in grooming children to engage in sexual practices at a very tender age. Mchitidwe ngati mmene mnachitawo pamaonesa mafilimu olaula ngati amene zitakuwapangitsa ana kuti akhazikike kwambiri pamaonera mafilimu olaula kumakhala ndi maganizo omachita mchitidwe ogonana. And risks both their physical and their mental health. Ndipo zimene zitakuwasokoneza ku maganizo awo ngakhale kuthanzi lawo. And even when such children are exposed to sexual abuse, they just consider it as normal. Ngakhale ana akamaona zinthu zoti anthu akugonana amaziona ngati ndi zimene anthu amachita kapena chikhalidwe chawo. It is for this reason that content that children should watch must be monitored by an adult. Ndi pa chifukwa chimenechi chofunika kwambiri kuti zomwe ana azionera zimafunika kuti zione sidakale ndi akuluakulu kuti nzofunika kuti ana angaonere. What the convict did in this case strikes at the dignity of children. Pa zomwe woyimba mlandu anachita ndi kunyasisa kapena ufulu wa ana. And this wasn't in the best interest of the children. Izo sizinali zowasangalatsa ana achiperewo. And this court would like to send out a message to would-be offenders. Pa chifukwa chimenechi bwalo lifuna kuti tumize uthenga kwa anthu ena amene ali maganizo ofuna zachitaso ngati zimene woyimba mlandu anachita. That they should not do it. Kuti asachite mchitidwe ngati umenewo. This court, however, notes that the convict is a relatively young person. Ine kakhale zichoncho kuti woyimba mlandu akuoneka kuti ndi wachichepere. And he has no previous criminal record. Ndiponso mbuyo musana palamulepo mlandu lonse wa zaupandu. And for that reason, I will exercise leniency. Pa chifukwa chimenechi bwalo likhalako ndi chisoni pang'ono. The offense of exposing a child to pornographic material, Pa mlandu mmene woyimba mlandu palamula woonesa zithunzi zolaula kwana, it attracts an imprisonment term of 15 years. munthu akapezeka olakwa pamenepo ndikukakhala ku ndende ukakhala zaka 15. And a fine of 10 million Malawi kwacha. Kapena kupereka chindapusa kuboma ndalama zokwana 10 million. But considering the mitigating factors, Koma bwalo lino powunikira zidandaulo zimene woyimba mlandu adandaula m'bwalo muno. this court will sentence you to 5 years imprisonment. Bwalo lino likhala ndi chisoni kupasana zaka zisanu zokha kukakhala ku ndende. The court has also considered that the prosecution tendered evidence in a flash disk, Bwalo lino launikaso bwino lomwe kuti oyimira boma pa mlandu anabweretsa flash disk which contained the said pornographic material. momwe mkatimo munali zithunzi zambiri zolaula. The court orders a destruction of the flash drive, Pa chifukwa chimenecho bwalo lino likulamula kuti chiflash chimene anabweretsa kuno chiphwanyidwe kapena chikatayidwe. I'll give it to the state to consider its destruction. Pakati pa bwalo pa samphamvu oyimira boma kuti chimenecho achitenge akachiphwanye kapena akataye. We'll give this to the state. Thank you. It is so ordered. Ndimene bwalo lalamulira. Court rise. Get seated.